Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We are coming to you from Studio 7 at the Voice of America in Washington on a Friday, May the 20th, 2022. I am Tungamili Nkomo. And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, broadcasting from my home in Washington, D.C. Tonight, we are looking at the issue of price increases. We saw today diesel and petrol going up, as well as the price of bread. Yes, as you mentioned, Tunga, we saw the price of bread going up, with some of the analysts actually saying that this is in line with what we saw, the United States dollar within the country also tumbling down this week. The issue of the price of bread, Mav, actually went up from 345 Zimbabwean dollars to $455. While petrol, in terms of US dollars, went up from $1.64 to $1.68. And diesel went up from $1.71 to $1.74. So we will be speaking to our analyst to find out what is causing this downward spiral in the Zimbabwean economy. We also saw the government announcing that it is lifting duty for 6 months for some basic commodities that are not available in the country at the moment. Basic commodities like cooking oil, rice, washing powder, and others. They issued a list that those that can source these products from outside the country will not attract duty for 6 months. And we've also seen the government saying that the war in Ukraine has also contributed to the rise in some of, the things like petrol in the country and gas. But some of the analysts that we spoke to at Studio 7, for example, Professor Elliot Masocha was saying that no, government has to also have policies that make it attractive for people to invest in the country so that the economy can continue to grow. Although the war in Ukraine, yes, does have a part in, looking at the way the economy is going and going downwards. He says that at the moment, government policies have to be aligned to attract investors and therefore make sure that things like waking up in the morning and changing the policies regarding lending money to companies are one of those things that can actually, shy away investors. So Professor Masocha was suggesting that a government should put in place stable policies. But we have Dr. Mabaza here, so we might just call him in to help us just analyze as to what is going on when it comes to why basic commodities, the prices are rising on a day-to-day basis, and we're also seeing the money in Zimbabwe losing its value. Yes, Mav, and also the price of bread going up today from $345, that's Zimbabwean dollars, to $455. Siyalamukela kuhlelo lwe-Livetalk lamhlanje sihlobo esithandekayo. Sikhuluma ngodaba lokukhwela mahlayana kwentengo yezinto lamhlanje, ikakhulu kulandela ukukhwela kwentengo yesinkwa. Isuka ku-345 Zimbabwe dollars izolo isiya ku-455 dollars. Kuthi amafutha ephethulo na ngedola lemelika akhwele esuka ku-$1.64 lamhlanje aya ku-$1.68 ngama-US dollars lawa. Kuthi idizili yona ikhwele isuka ku-$1.71 US dollars yaya ku-$1.74. Bakhala abantu abaningi bathi ukukhuphuka kwentengo yezinto ezimqoka lokhu osokusenzakala mahlayana nje phose insuku zonke sokubangele ubunzima obumangalisayo kuzulu weZimbabwe. Yilo udaba esikhuluma ngalo lamhlanje. Silama panelists ethu abantu esivame ukuba labo ikakhulu ngoLwesihlanu abavela kumabandla achiyeneyo.
lani zihlobo nxa lifuna ukusitshela ukuthi lapho likhona izinto ochukela osinkwa babiza malini, lingasithumela imbiko yenu ku WhatsApp kumbe kumakhasi ethu awe Facebook. Yilo ke udaba esingalo lamhlanje Maf. Aiwa, nhasi tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu cheLivetalk nemisi wechishanu kudai. Nhasi tichange tiri kutarisa isu pamusoro pemitengo yezvekudya kana kuti chikafu iyo iri kunzi iyo yawanikwa ichikwira. Takatarisa mitengo yezvinhu zvakadai sechingwa uyezve mafuta ekufambisa. Vazhinji vari kuchema-chema vachiti ivo pari zvino mhuri hadzichakwanisa kuti dzirarame sezvavaimboita machakare, nekuti vari kuti ivo mari iri kudiwa nemhuri kuti ikwanise kunge ichidya yatingati breakfast, lunch nedinner haichawanika, sezvo vazhinji vakutotaura kuti ivo chingwa chaicho hachichawanikwa mumhuri, nekuti nhasi tafumoona chingwa chichinzi icho chakwira pamari yemunyika yemabhondi, kubva pamari inoita 345 bond kusvika pa455 mari yemuZimbabwe. Saka vazhinji vari kuchema-chema kuti dai hurumende yagadzirisa zvino munyika kuitira kuti pawanikwe ipo veruzhinji vachiwanawo chikafu. Tikaona zvakare nezuro hurumende ichiti iyo ichange yakukwanisa kunge ichibatsira avo vari kutarisana nenzara, sezvo sangano reWorld Food Program pari zvino rakambomira kuita mabasa aya, nekuti vari kuti hapana vazhinji vari kuuya vachivapa mari yekutsigira zvirongwa izvi. Saka zvimwe zvinhu zvatichange tiri kutarisana nhasi nevanyarikani vedu, tichitarisa kuti kosei zvinhu zviri kuramba zvichinetsa munyika, apo tinoona hurumende iri kuti iyo ihurumende yakamirira veruzhinji uyezve isingade kuona vachifa nenzara. Tunga. Yebo Maf, siye kumhlonitshwa wethu owakuqala, and that's Dr. Masimba Mavaza of ZANU PF in the UK. Dr. Mavaza, good evening and welcome. Good evening, True. Good evening, Zimbabwe and dear comrades. Dr. Mavaza, pretty much the price of everything is going up. Today we saw fuel, diesel, petrol going up. We saw bread going up. Clearly, something is rotten in the state of Denmark, to quote Shakespeare. Right. I don't know much about Shakespeare in Denmark, but there's nothing rotten in Zimbabwe. The price is going up now. Let's start with the price of oil. The price of oil is actually taking the price of oil worldwide. We are all affected by the events in the East. That's Russia and Ukraine, and the oil, the fuel has gone up in every country. I'll give an example. Here in England today, the fuel has gone up to £1.78 per liter, which is about £2.20 US dollars. So Zimbabwe still has the cheapest fuel, one of the cheapest fuels in the world. But unfortunately, yes, when we look at our people back home, it comes to them as a shock. Every increment, it's a shock in everybody's pocket and economy. And furthermore, when the prices of fuel goes up, it means everything which is based on the existence of the fuel goes up. That means price of food goes up, price of rent goes up, price of everything, because the buses which takes people to work, they will increase their price, the workers, and everything, every increment in price is eating into one salary. So if the salary are not adjusted, people will definitely suffer. And yes, these are hard times and very difficult times, and we pray that we will come out of these unscathed. And we want Zimbabweans, they are always resilient people, they are very strong. We want our strength, we want to focus, and while the government finds a way forward, but for now, yes, it is a problem. Siyabonga, Dr. Mavaza, and please do stay on the line as we bring Mr. Tawanda Zokora of the Citizens Coalition for Change here in America. Vadzokora tinokugamuchirai muchirongwa.
Thank you Mkoma, thank you Muria Zimbabwe yakateerera. Hanzi navamavaza inyaya yeUkraine ndiyo yakonzera nyonga panyaya yeupfumi apa. We saw the price of bread ichikwira nhasi from $345 Zimbabwe dollars ichienda ku 455. Also, we saw petrol ichikwira, diesel ichikwira, hanzi navamavaza. It's unfortunate, but musoro wenyaya inyaya yekuUkraine. Ndezvekugotsi kwatsuro izvo. Hakuna zvakadaro. Vanhu vezanu ana mavaza vanongotsvaga gwenzi rekuhwanda. Nhasi ndafara kuti havasi kutaura kuti masanctions, havasi kutaura kuti ndivabiti kana kuti ndavachamisa vari kukonzera izvozvo. Vawana rimwe gwenzi reUkraine. Ukraine yacho yavari kusapota. Zimbabwe is the only country that did not vote against what Russia is doing. Is the only country that is supporting the murder and the displacement of innocent civilians, innocent citizens in Ukraine. And now they are turning around, they are blaming the war in Ukraine. It's not that. It's the things that we have always talked about in Zimbabwe. We have no government, we have no leaders. The country is on autopilot. Iri kungokunguruka yega ichingoenda. ZANU-PF iri kuedza kutandanisa economy haisi kubatika, economy iri kuita chamuramba mhuru. Havachakwanisa kana kuita kuziva kuti vodini muZimbabwe nekusagona kwavo kutonga nyika kana kutungamirira. It's poor policies, it's corruption. In fact, corruption is the biggest problem that is causing all this. And then the second major thing, it's mismanagement of the economy, not having a clue of what to do. You saw what they did last a few days ago. They woke up without consulting anyone, without consulting business people, without consulting the industry captains, without consulting the civic society or other stakeholders like opposition parties, without even consulting. We can't even talk about citizens because we know that they don't care about citizens. They never consult citizens. And they woke up saying that there was no more lending from banks. When you do that, you are triggering all these ripple effects that we are seeing today. You are bringing uncertainty in the economy. You are telling people, business people, industry people, company owners that you cannot go and borrow money. All the companies, all industries, at one time or another, they need short-term loans. They need that to finance their invoices, even to pay salaries. But when you do that, you are literally saying, when you say you can't go and get cheap money from the banks, you are telling them that they can go and get expensive money. They can go and get zvimbadzwa kune vanhu vaya vanokweretesa mari, because they are going to need the money anyway. So when that happens, obviously prices are going to go up. This is what has affected the economy in Zimbabwe. This is the reason why we are seeing all these prices. They just went up a few days ago. 2 liters cooking oil is now going at 2,000 RTGS, which is almost a 50-60% increase from what it was costing a few days ago. Sugar is now 1,100. 2 liters cooking oil and the other 2,000. I was talking to my aunt in Wedza. She's now buying fertilizer 50 kg for $60. We bought some last month for $30, $35. Another 50% increase. How do people survive? Nyama chayo 1 kg yenyama yafanana nesalary ya teacher. Saka munofungidza kuti vanhu vanorarama sei kana zvakadaro. If you look, I was talking to one of my friends in Zimbabwe. How much are you needing now to survive? You need about $300 to $500 for you to survive in Zimbabwe. That's the very minimum for an average family of 2 people, of father, mother, and 2 children.
you need at least $300. And who is getting $300 in Zimbabwe? Ari kutambira $300 kuti akwanise kurarama, akwanise kutenga zvinhu izvo zviri kukwidzwa mazuva ese ndiani? Ende chimwe chinhu chandinoda kuti ndiyatsobvunza nechikaranga kuna vamavaza kuti sei zvinhu zvemuZimbabwe zvichikwira zvakadaro, izvo pachishandiswa ma-US dollars, ivo vachikota zvinhu against the US dollar. The US dollar is rarely affected by inflation because we use it here. I came here, I think in 2012, bread was $1.20 or $1.50. Up to today, 10 years down the line, I think it has only gone up by 20% or 30%. But in Zimbabwe, bread has gone, I don't know by what percentage, over 100% since 10 years ago. Why do we continue to see these price increases, like that every now and again, when we are using the US dollar as a medium of exchange? It means there is something wrong with our economics. There is something wrong with our pricing system. There are people that are taking advantage of the people. There are people that are clearly exploiting the situation that is caused by the Zimbabwean government. And the Zimbabwean government has nothing, cannot do anything, because those people that are owning those businesses, that are controlling the economy, are ZANU-PF or are friends of ZANU-PF. Saka vanhu vari kuzviona vana veZimbabwe, ngatione zvekuita, tibvise hurumende iyi. Hapana chimwe chatinokwanisa kuita kuti tizvibvise mumatambudziko atinawo panze pekuti tinonyoresa kuvhota, toenda tonovhota, tobvisa mbavha idzi. Hayi, siyabonga baba Dzokora, qhubeka ubambile. Liyamuzwa uyakhuluma lapho uDzokora webandla le-CCC uthi okwenza intengo zikhwele mahlayana nje ikwehluleka kwebandla le-ZANU-PF. Ngokunjalo uthi ubaba uDzokora kumele liyevota ngobunengi kukhetho oluzayo ukuze kukhitshwe ibandla le-ZANU-PF lona athi ligcwele amasela. Kodwa ubaba uMabaza owe-ZANU-PF limzwile ekhuluma ngaphambilini, uthi cha akunjalo, into ebulala umnotho weZimbabwe ikakhulu kulezi nsuku okwenza intengo yezinto ikhuphuke yimpi eqalwe yiRussia kwele Ukraine, yona esibona isibangele esingathi i-food crisis emhlabeni jikelele globally. Intengo yezinto eziningi iyakhwela emazweni atshiyeneyo, ngitsho lakhona apha eMelika. Kodwa abanye bathi hayi okweZimbabwe kudlulise amalawulo. Aiwa, tobva taenda kuna Dr. Mabaza Manzwa zvataurwa navadzokora vari kuti chiripo ndechekuti vanhu ngavaende kunonyoresa kuvhota, vovhota vobva vavhotera vobvisa ZANU-PF, nekuti vari kuti bato renyu ndori kutadza kuti zvinhu zvinyatsoita zvakanaka munyika. Takanyanyotarisa nyaya yeupfumi hwenyika nekukwira kuri kuita zvinhu, munoti vadzokora kana iri Friday so dzinombobatana, asi rikatikwesera zvakadaro. Mukatarisa zvatiri kutaura ndezvokuti maprice ezvinhu ari kukwira kuZimbabwe, tikatarisa paprice yedu yeRTGS inoita kuti mari yakwira zvakanyanyisisa, asi mukatarisa kuti chingwa chakwira kuita 350, iyo RTGS ichiita 360 per dollar. It means chingwa chiri kungoita 80 cents, achina kukwira with zviri alarming. Yes, kumwana weZimbabwe asiri kuwana foreign currency inenge yakati wande, asi tikudai ngaticharise beyond the amount of the money. Mari yedu yaeredzwa nezveusiku, saka nekuda kwaizvozvo iri kuita nge makunun'unu maudza mwoyo emazimari ari kubva muhomwe. Chokwadi ndechekuti tikatarisa price yacho as pegged at the US dollar, which is another legal tender in Zimbabwe, mari zvinhu zvedu hazvisi kudhura zvingavhundutsa kana zvatingati nyika yatadza kutongwa. Chepiri, kana vadzokora neCCC yavo vasinganzwisise zvinoitika international world, tine urombo kuti nyika yedu inopinda mumaoko evanhu vasingazivi kana vakapiwa nguva yekutonga, nekuti dambudziko reUkraine neRussia
arireve kuti tiri kusapota Ukraine kana tiri kuirwisa, asi tiri kunoda kwehondo iri ikoko. Mafuta ava kudhura, mafuta akadhura, chinhu chose choda kutakurwa nemafuta chinenge chava kudhura. Saka chine maripple effects anoitika. Ukakonzera dambudziko rimwe chete rinodyara rimwe dambudziko zvichingoramba zvichidaro. Musangano weZANU-PF hauna kutadza kutonga. Iyi haisi nyaya yeZANU-PF. ZANU-PF haina kukonzera hondo kuRussia, haina kukonzera hondo kuUkraine. ZANU-PF haigadzire mafuta totoatengawo. Kwatinoatenga kwatiomera nekuti kune hondo. Ende kwete ikoko kwega, dzimwe nyika dzakutomisawo mafuta adzo. Nyaya yepiri ndeyekuti tetemavu ndeyekuti zvinhu hazvichawanikwa mumashopu. Varidzi vezvitoro havachaisa zvinhu muzvitoro. Chokwadi ndechekuti ini munofunga kuti chikafu chakapinda mustoro nezuro ndobva chapera chatova dry, vanga vasina kana storage kwavakachengeta chikafu. Aiwa, chikafu chiripo chakavigwa, vari kuedza kuisa pressure, vada kuedza yatakati pachirungu extortion, kumanikidza kubata chibharu hurumende yeZimbabwe kuti ibvume zvavari kuda iwo. Hurumende haingokwidza mari, inotarisa kuti vanhu vayo vanokwanisa here zvakadai izvi. Saka hurumende inotorwadziwa kana mitengo ichikwira. Ndokusaka mutungamiriri wenyika yeZimbabwe vanoremekedzwa President Emmerson Mnangagwa vakati aiwa, vanhu kana muchikwanisa kuunza chikafu kubva kunze kwenyika, uyai nacho kusvikira nhubu nharadada nhunzva nhundira mutsime dzeCCC nevamwe vemabhizinisi vari kuedza kuviga chikafu kuti nyika yedu isvike panyongano dzinyare. Nekuti zvikuru tikuti kwana weZimbabwe kana tasvika panguva yekuvhota, hongoregistai kuvhota, tiudze CCC kuti look, hatingoda kuti kana mazuva evhota asvika motanga kunyangadzira upenyu hwevana, kuti vana vatambura, Zimbabwe yotambura nekungoti chamisarira kutonga. Saka vanoita sei? Ari kufurana nemabhizinisi, anofurana uko neuko kuti mitengo ikwire, wagwetera vagotanga kusoropodza hurumende yenyika. Asi aiwa, vakanyangira yaona, tiri kuzviona. Hurumende iri kuisa mutemo inogadzirisa maprizes, mutemo inogadzirisa mamiriro emitengo nemari yenyika. Saka zviri kugadzirika. Hatirambe takadai so. Tiri mukati mechapupu asi chava kupera. ZANU-PF ine hurongwa vanhu vagare zvakanaka. Saka vadzokora, tida kuti muzive kuti kana nemiwo registai kuvhota, muende munovhotera ZANU-PF kuti inyatita basa rayo isingatarise mativi, isingakutyei. Aha, haiwa, vari kutaurawo vaDr. Mavaza avo veZANU-PF. Siye koBulawayo isilo somabhizimusi. Ubaba uAbednego Bhebhe laye ulilunga le-CCC njengoba budzokora, kodwa simdinge lapha ngoba ungusomabhizimusi. Baba Bhebhe, ngiyakwamukela kuhlelo. Sakubona Ntungamili, njani balaleli? Ngiyabonga Ntungamili. Njengosomabhizimusi Baba Bhebhe, sibone lamhlanje intengo yephethulo ledizili ikhuphuka, isinkwa laso sikhuphukile. Kodwa sigxile kakhulu ekudaba lwephethulo ledizili. Ukukhwela kwamafutha ezimota kutshoni kuwe njengosomabhizimusi? Ukukhwela kwamafutha ezimota isikhathi esiningi kusuka besokusenza ukuthi zonke ezithengiswayo kumbe ezisebenza kumabhizinesi bese zikwela. Ngoba phela ungakhohlwa ukuthi into zonke ezithwalwayo kanye lezinye ezilungiswayo zilungiswa ngamafutha phela yona idizili. So ngaleso sizatho-ke yonke into isikhathi esiningi iyakhwela, kungavele kukhwele amafutha. Nxa i-competition ye-business ibingani isenza ukuthi abantu bebengani bayaqinisela-ke, khathesi simbone ngani-ke okuyikho oku-contribute ku-production okunjengamafutha nokunjenge-electricity kukhwelile-ke. Sikhangelele-ke ukuthi yonke into ethengiswayo izakhwela ngoba zoneze izinto yiwo ama-major inputs ayenza ukuthi ama-manufacturers akwanise ukuthi aproduce-ke izinto ezithengiswayo. So ngaleso sizatho-ke mbone ngani-ke hayi uhulumende-ke okakathesi kungani kumbandezele njalo kasela plan yokuthi angakulungisa njani izinto zonke seziphonga ukuphapha seziphunyuke ezandleni bami. Izisebenzi zeZimbabwe siyazi ukuthi zithwele nzima Bhebhe, imali eholwa ngabantu incane kakhulu. Kutshoni-ke ukukhwela kwentengo yezinto ebantwini lokho?
Kutsho ukuthi izisebenzi sezizathwala nzima okuphindiweyo ngoba phela ungakhohlwa ukuthi impilo yezisebenzi iba nzima kabili. Nxa izinto sezikhwele kakhulu emabhizinisini abamabhizinisi ukuthi bagcine ibhizinisi lokhu ikhona isikhathi esiningi bayakhipha abantu emsebenzini, so abantu abaningi bazalahlekelwa imisebenzi ngenxa yokuthi-ke amabhizinisi abe sekhangela-ke indleko zabo ukuthi bazigcine zisendaweni yokuthi bayenelisa ukuthi babe belokhu bekhona besebenza. Okwesibili-ke yikuthi-ke izisebenzi zizabuya-ke zicela-ke iholo elingani liphezulu, kube sokusiba-ke lokungazwanani phakathi kwezisebenzi labaqhatshi ngoba bona izisebenzi babe besizwa ubuhlungu bempilo abayiphilayo, izinto zisiba nzima phandle, bese bebona ukuthi hayi thina kuphela esingazinceda ngakho ukuthi siyekhala-ke kumqhatshi wethu. Kube sokusiba nzima-ke lo mqhatshi ukuthi-ke bangaze bakhale nxa kungalalutho esikhwameni somqhatshi, kuba nzima ukuthi abapheni basuke bese besiba yizililo ukuthi umqhatshi ngapha uyakhala ukuthi lo msebenzi ngapha uyakhala. Uhlupho olukhona kakhulu ukuthi nxa ukuthi kungalunga lokhu kufanele kulungiswe ngendlela leyana ukuthi uhulumende kadinge afake ama-policies azakwenza ukuthi khona umkhonomi welizwe ukume kancane ukubaleka, ngoba nxa ama-policies engekho akwanisa ukuthi enze umkhonomi ume kancane ukubaleka kuzabe kusiba lohlupho ngoba-ke akulungiseki umkhonomi nxa ulokhu ubaleka. Okwesibili, indleko eziningi ezikahulumende ziya ekuxhwaleni esingathi yi-corruption. I-corruption isiyande kakhulu-ke ikakhulu-ke emahofisini kahulumende. Ngaleso sizathu-ke kuba nzima ukuthi-ke besokusiba lalokho okuthiwa yi-economic stability lapha okule corruption khona. And ukhuluma ngamanyathelo baba Bhebhe lapho, wena njengosomabhizimusi manyathelo bani ongaxwayisa uhulumende ukuthi awathathe ukuze acreate lokho esingathi i-conducive environment for ibhizimusi? Khona ngingakhuluma ukuthi ngabaxwayisa ngamanyathelo, kodwa-ke kuyabe kufuna umuntu indlebe zokulalela. Kuba nzima ukuxwayisa uhulumende weZimbabwe tukamini ngoba indlebe zokulalela kalazo. Umuntu ongala ndlebe zokulalela pho ungaze umxwayise uzathatha siphi isixwayiso. Kodwa-ke ngingakutsho ukuthi okwakuqala kufanele ukuthi uhulumende amise lokho engikhulume ngakho engithemela i-corruption, abe serious ukwenzela ukuthi bonke abantu abafuna ukufaka izimali zabo kumabhizinisi eZimbabwe benelise ukuzifaka. Bangenelisa-ke ukuzifaka bese kusithi-ke uhulumende abesesenza-ke lokhu engithemela ngama-policies a-friendly akwenza ukuthi abantu abavela ngaphandle kwamazwe babe lakho ukubuya baze-investa imali zabo la. Singabali kuphela abantu abavela ngaphandle kwamazwe ama-foreigners, kulabantu abaningi abadlula 4 million abeZimbabwe abangaphandle kwamazwe. Ukukhangelisise abantu abaningi abalapha eZimbabwe abangasebenziyo labanye abasebenzayo baphila kakhulu ngemali ezivela kubo bona abantu besapota izimuli zabo lapho. So bona abantu balapho ukuthi bafake izimali lapha eZimbabwe nxa ukuthi ama-policies kahulumende ama-policies aqondileyo. Kodwa nxa ama-policy engaqondanga akula muntu ongabisa imali yakhe lapha eZimbabwe. Okwesithathu kufanele ukuthi kwenziwe nguhulumende yikuthi kufanele ukuthi khona kube le mali eyabe ilohlonzi elizweni. Nxa singakatholi imali yethu ukuthi siyenze ibe nohlonzi, kuyafanele ukuthi uhulumende alume kumbe ngithi aginye ilitshe sibuyele siyesebenzisa i-US dollar kuze kuthi nxa i-economy yethu sistabilizile sesikwazi ukuthi silama-support mechanism of our own currency, sibe sesifaka-ke i-currency esikwazi ukuthi izabe istabilizwa yikuyini esiyabe sikufake in place. Then ngaleyo ndlela kuzasebenza. Kodwa-ke engikubona kusiba nzima ukuthi luhulumende ungaze ukhulume izinto ezinjengalezo kasoze azizwisise ngoba yena vele uqondile kakwazi ukuthi kwenziwa njani. Akwaziyo ukwenza into ezixhwalileyo, izinto ezingaqondanga, izinto ezihlukuluza abantu, izinto ezihlukuluza omakhelwane, izinto ezihlukuluza umhlaba. Nxa ungahlukuluzana labantu bakho uhlukuluzane lomhlaba wonke akula nto yakho ongayenza eqondileyo. And lastly, Mr. Beben, briefly, should Central Bank Chief John Manguchka and Finance Minister Thuli Ncube resign as some aging?
Well, with the immediate effect, when a CEO or a financial manager fails to perform his duties, that particular CEO or financial manager should actually resign and pave way for a better person who can come and turn around the fortunes of that financial institution. So at this time and moment, those two have actually failed dismally. They don't deserve to stay in the Reserve Bank or in the ministry for the second day. Abednego Bebe, former Nkai South Member of Parliament, a businessman and a Triple C member. Thank you, sir, so very much. We appreciate. Thank you very much, Tunga. Thank you very much, listeners. Siyabonga baba Bebe, hayi liyamuzwa lapho uyakhuluma uthi hayi osokudingeka ukuthi ubaba uMankuja lo Mthuli Ncube bachiya umsebenzi ngoba hayi sehlulekile mafu. Aiwa, ndakateerera zvikuru, very interesting contribution there from Mr. Bebe. And that question that you asked him, remember when Dr. Mangunja used to come here for the World Bank meetings, I asked him at one of those meetings, he had promised that if the bond note did not perform well, he was going to resign. And I asked him that very question. But according to him, he said the bond was doing very well and everything was okay. So he was going nowhere. But let me turn now to Dr. Mavaza kuti manzwa zvataurwa navaBhebhe vari kutaura ivo kuti zvimwewo zviri kuitwa nehurumende ndo zviri kuita kuti nyika iende kumawere, uyezve vabva vabvunzwa ivo nyaya yekuti saka vaMangunja naVanthuli Ncube sezvo vasiri kunyatsogona kubata mari, nyaya idzi dzemari, vosiya basa here? Imi munoti chii? Kana mapinda mudambudziko haripere nekudzingana. Kazhinji kana munhu achinge akundikana anonzisiya basa. Asi kana muri kuti no haasiri akundikana, nyaya dzemari hadzinei neuronga hwemari huri kuitwa navaMangunja kana vaNcube vaMthuli. Nyaya dziri kuitika kumba iko zvino izvi inyaya dziri kukonzerwa nezviri kuitika kune dzimwe nyika beyond their control. Saka hazvina zvazvinobatsira kungodzingana basa musina kuona dambudziko rabva papi. Chinokosha ndechogara pasi sevana veZimbabwe totarisa pari kubva dambudziko, togadzirisa pane dambudziko redu ipapo, ndo pane nyaya dzedu. Saka vanhu vanonga vangotaura kupopota nekuti anenge ari kurwadziwa pafiwa hapashayiwe muroyi. But vari kutsvaga muroyi muhomwe, muroyi agare muhomwe, muroyi agare mumba. Vanofanira kutsvaga kusango, mumba mune vanhu vari kuedza kubatsirai kuti zvinhu zvedu zvigare zvakanaka. Imi hamungashambisika here kuti shuwa mwedzi wese unokusvika muna April zvino zvakanaka, takungopinda muna May zvatotsvaka kutoshata 20 days nyika yacho yakutoshaya kana chingwa. Zvoti pane zviri kuitika. Kunyange hazvo tine dambudziko rehondo yekumabvazuva kwenyika kuUkraine neRussia, pane vazvakarewo vari kutora advantage yedambudziko irori, vobva vanyanya kuwedzera nekuviga zvinhu kuti zvisapinde pamisika, kuti vanhu vagotanga kutambura, vanhu vagotanga kunenedzera hurumende, nekuti chinangwa chevanhu ndechekuti patinosvika nguva yekuvhota 2023 hurumende inge yazorwa tsvina igoshaudwa nekutukwa nekutukirirwa. Hazvishande zvichidaro, nyika inovakwa nevaridzi vayo kana kuti nevene vayo. Saka isu vana veZimbabwe ngatiungane pamwe chete, let's find a way. Patanga tajara kudya chingwa todya rofa, tichadya malofs maviri. Patanga tichirasa supu toichengetera mangwana, kusvika tapfura situation yatiri. Hatisi kuti tichararama takadai kusingaperi, zvinopera. Takamboipinda dambudziko rakadai 2008. ZANU-PF ikarigadzirisa rikanaka. Tapinda zvakadambudziko rakadaro asi rasvika pa2008 padoko rakananga, asi takasika kuchenjera, takasika kuona, tava neexperience. Saka taakuzvigadzirisa, zvinoita zviri nani. Ndo zvakamira mamiriro ekunze nemamiriro akaita nyika yedu nemamiriro akaita nyaya dzemari nenyaya dzeupfumi hwenyika. Saka hazvipedzwe nekudzingana mabasa kana kutukana kana kupopoterana. Zvoda kuti tibatane pamwe chete, misoro pamwe chete, sevana vemunhu mumwe chete, togadzirisa nyika yedu, zvinhu zvinonaka. Hazina vamavaza nyika inovakwa neveni vayo, asi vamwe vari kuchema hanzi veni venyika vauraya nyika yacho manje. Uthi ubaba Mavaza ilizwe lakhiwa ngabanikazi, kodwa abanye bathi hayi abazithi ngabanikazi labo yibo asebebulele ilizwe. Vadzokora pinda itinzwe.
kusanyara kwemurume uyu kunyepa wakadaro hanzi nyika zvakambogadziriswa muna 2008 zvikaita zvakanaka. Yakagadziriswa nani? 2008 nyika yakagadziriswa navatsvangirai, navabiti, navachamisa, nevatungamiriri vanga vaine muono unoda maZimbabweans, kwete kuti ZANU yakagadzirisa hakuna chavakagadzirisa. Zvose dollar for two yakatinakidza iya yakauya navatsvangirai. Kana zvimbo zvacho zviri kutoripo zvakatoimbwa, vanotozviziva. Maselfoni, masim cards aya aiti panguva yeZANU PF ichiri kutonga yega anga asingawanike. Pakapinda vachamisa vakaita ITC minister, zvinhu zvakatanga kufamba zvakanaka. Masim cards anga akuita dhora. Munhu wese anga asina irombe, munhu wese anga anazvo. Pavakabvisa GNU pakabva paendawo zvese, zvakabva zvaenda zvose zvanga zvaunzwa navatsvangirai, zvanga zvaudzwa nevatungamiriri vanga vaine muono wakanaka. Saka ngavaregedze kuuya pano vachinyepera vanhu kuti ZANU PF yakagadzirisa chinhu. ZANU hapana chainoita, inowondonga, youya yoita zviri kuita mavaza pano kuti rambai makashinga. Vanhu vanoziva zvimbo zviya zvaiimbwa muna prior to 2008. Rambai makashinga, ramba wakashinga, apo uchitambura nenhamo, apo uchirohwa nenhamo, uchidya nhoko dzezvironda. Saka tinosvika kupi vachitaura kudaro? Hapana kwatiri kuenda neZANU PF. Solution imwe chete. Ndowirirana nezvataurwa na honorable navabhebhe. Nyaya haisi yekuti Mutuli aende kana kuti Mangundya aende. Nyaya ndeyekuti Mutuli aende, Mangundya aende, Mnangagwa aende, ZANU PF iende. System yacho yese inofanira kutongobviswa. Tikabviswa Mangundya hazvina zvazvinobatsira, nekuti Emerson Mnangagwa anongotsvaga mumwe muzukuru wake futi kana chimwe chana chavatete oisa ipapo, toramba tiri patanga tiri. Saka nyaya iripo ndeyekuti vana veZimbabwe tibatane, timire pamwe chete, toenda kunonyoresa kuvhota. Ndiyo nyaya hombe iyoyo, hande tinonyoresa kuvhota, tibvise hurumende iyi. Nekuti tikavadzosera, ZANU PF ikadzoserwa, tirikungodzosera kuti paite makore 5 ekubiwa kwemari yedu, ekubiwa kweminerals edu, ekutorwa kwenyika yedu ichiiswa kumaChina, ichiiswa kumaRussians, ichipiwa kuvarungu, ichipiwa kune vamwe vanhu. Ndo zvatinenge tavhotera kana ZANU PF ikadzokera. Hapana kwatiri kuenda neZANU PF, nekuti tiri kutozviona tese, muri kuzviona kuti vari kuitei. So what we need is a government that cares, a president or a government and its leadership that consult the people, that talk to the people, and that know how to redress the economic problems that we have. And the CCC leadership has come out in the open and given a roadmap to Zimbabweans that even ZANU PF can copy. They've been copying our policies, since time immemorial. So they should also do that right now, because they should be talking to people like Honorable Tendai Biti. Or if they don't want to talk to him, they should just listen to his advice. His advice is there on social media, is there in parliament. They should just take that. All those policies that CCC have been talking about, that when we come in, we'll make sure that we expand industry, existing industries are expanded, new ones are also created. How do you do that? How do you ensure that we have more industries in the country? You create a conducive environment, an environment that attracts both international and national investors. Like Mr. Bebe was saying, we have Zimbabweans that are prepared to pump millions into the economy of Zimbabwe, as long as the environment is conducive. We also have our friends. We also have international investors who are waiting right now for a good environment, for a good leadership, for a good and visionary government to come in, and they will pour in their millions. They are there. Vakatowandisa vakamirira kungoti muZimbabwe mupinde vanhu vanounza
runyararo munyika vochizopinda vogadzirisa nyika. So that's what the Triple C government will do. And now basa rako kwandiri iwe neni muteereri akateerera, mwana weZimbabwe akateerera, enda unonyoresa. Kana uri kunoku usingakwanise kuita zvakaita ana chief vakanyoresa, isi takanyoresa kuvhota isu, asi handizoita zvakutaurwa namavaza kuti ndivhotere ZANU-PF. Ndinoenda nonoisa ipapo payelo, ipapo pana vachamisa ipapo. Asi kana uri muno mudiaspora wakateerera usingakwanise kuenda kunovhota, chiita kuti mhuri yako inyorese kuvhota, chiita kuti dunhu rako, village yako inyorese kuvhota, chiita kuti constituency yako kwaunobva kana kwawakakurira, kana kuri kuWarren Park, kana kuri kuKambuzuma, taura nevanhu variko veTriple C kana kuti vakazvimiririra, vanhu vaende kunonyoresa kuvhota. Mupe vanhu zvikwanisiro zvekuti vaende kunonyoresa kuvhota. Kana ari $5, $10, ukapa vanhu $100, indakapa vanhu $100, musha wese wakaenda kunonyoresa kuvhota. Saka chero uri kuno kwauri, uri kuUK, uri kuAmerica, une basa rekuita, unokwanisa kuti kuZimbabwe kuchinje nekubatsira vanhu variko kuti vaende kunonyoresa kuvhota. And talking about the issue of elections, Mr. Dzokora, currently there's a European Union delegation in Zimbabwe which came to assess whether the recommendations made by the EU following the 2018 elections are being or have been implemented. We saw the leaders of the delegation are having a press conference today and calling for those reforms to be implemented ahead of the 2023 elections. There's a feeling among some people that foreigners are actually speaking about the reforms in Zimbabwe more than the opposition. What say you? For them to come and talk about reforms in Zimbabwe, there is nothing wrong. It's a neighbor who is seeing a husband who is abusing his wife. Do you just look and pass and go without doing anything? These are neighbors that are doing their duty to ensure that human rights are respected in Zimbabwe. So they have a right to speak out. Just like Mama Vaza comes here and talk about what is happening in the United States or in the United Kingdom. And it's not true that the opposition is not doing much. There is no leader or opposition that has spoken about the need for reforms other than the Triple C. I know others have also come in. I know Jacob Ngaruvume. I know other political parties have been speaking about it, but we have produced documents, we have produced papers that we have submitted even in Parliament to ensure that we have reforms. And we will continue to push for those reforms, including us who are in the diaspora. We are going to put pressure on this regime. We are going to use everything democratic that we have, that we know, to ensure that ZANU-PF enacts those electoral reforms. We cannot continue to have contested elections. We cannot continue to go into elections when the electoral field is not level. We want those media reforms. We want those electoral reforms. We want the diaspora vote, and we are going to do everything within our means. You are going to see very soon Zimbabweans marching in London, Zimbabweans marching in Washington, D.C. We are going to march in the streets of Johannesburg, in the streets of Pretoria, in the streets of Berlin, wherever Zimbabweans are. We are going to come together as citizens and demand our constitutional rights to vote, and to vote in a conducive environment, and to participate in free, fair, and credible elections. Even him, Emerson Mnangagwa, when he came to New York at one time, he was asked a question by Delmoyo in New York. Everyone knows about that. He was asked about this issue of electoral reforms, and he promised that he was going to enact electoral reforms. But we all now know that that he is a lying president, because even up to now he hasn't enacted even one electoral reform.
But like I said, we are going to put pressure on them. Comrades on the ground will be marching in Zimbabwe, will be protesting in Zimbabwe, will be putting pressure, from home, and will also put pressure from outside Zimbabwe to ensure that when we go into 2023, the playing field will be level. Siyabonga baba Tsokora, ubaba Tsokora ngowebandla le-CCC khonapha in North America. I know Mr. Dr. Mabaza would say Mr. Mnangagwa is a listening president, but if you ask Mr. Tsokora, Mr. Mnangagwa is a lying president. Mav. Regai tibva taenda kuna Dr. Mabasa tichiti munotora sei zvataurwa navadzokora ve-CCC vari kuti ivo zvanga zvakawanikwa izvo zvichivimbiswa navaMnangagwa pavakambouya iko kuno kuNew York havasati vazviita. Imi munoona sei izvi? Sei pasati pave nechivimbiso ichi? Vadzokora havana kutaura ndechipi chisati chaitwa. Zvakavimbiswa napresident zvakaitwa, zvimwe zviri pakati pekuitwa. Havana kuti hapana kupiwa deadline, but zviri in the process of happening. Ma-electoral reforms hatingoreforma nekuti pane munhu arida reform. Tinoreforma because zvakakodzera, zvakafanira vana veZimbabwe here. Uyezve kutaura chokwadi, mutonga waunza point yanga yakanaka. Vana ve-CCC havataure kana kamwe chete muparliament mavari muya kuti vada kuti pepatike ma-electoral reforms. Vanongonotaura kunze kwenyika vongosandidzira vamwe, ivo havatauri. Havarambidzwi kutaura muparliament. They've never tabled a single motion muparliament kuti ngatichinje reform kana ngatichinje mutemo wakati. They haven't. They've never done that. From 2008 pavanga vari majority in parliament up to today, they've not done anything. Vanongomirira mwedzi miviri towards elections kuti vangocreate a situation yekuti nyika inoita sei iri kudzvinyirira vanhu vetu ve-CCC, MDC masawa avangada kuzvipa. But ita kuti pana nyaya hombe yatinoita nezvayo ndeyekuti mamiriro eupfumi hwenyika nhasi haasi kukonzerwa neZANU-PF. Ari kukonzerwa nenyanya nhubu dze-CCC vanongotaura zvisirizvo zvoita kuti nyika dzipfume ndozviri kuitika. Vanoinvesta in Zimbabwe vanenge vasina confidence nenyika yedu, vachifunga zvataurwa nana Hopo Ching'ono, nana vadzokora, nana vachamisa ndochokwadi. Icho chisiri chokwadi. Tikaramba takachasa kutenderera mberi nenyaya yedu, dati munyati ndiziva kuti as far as we are concerned now, give us 3 weeks, Zimbabwe will be better again. The government havasi kurara vana Mutuli, havasi kurara vana Mangudya, president havasi kurara, vakagara pasi vari kutemakira nemusoro kuti togadzirisa sei patinoda kukandirwa vana vedu apa. Saka muchaona sababa vanoda mhuri yavo vari kugadzira. Zimbabwe is in safe hands. And hatisi maoko anongomira kuti takamirira ma-investors kuti auye, hatisi kungomirira kunze kwenyika kuti vatibatsire. Tiri kuti tozvibatsira toga. Imi mukazouya kubva kunze kuti munozojoina patiri toenderera mberi. We are sufficient and we are helping ourselves. Takakwanira. Saka tiri kuti isusu we cannot be hold at ransom ne-CCC ichiti tinofona mangwana varongobva vauya tatovafonyera kuti sunga 1 sunga dozen. What it means ari kuti tiri kuudza ma-investors kuti don't invest. Can we impose a hunger on Zimbabweans so that they can rebel against their country? What type of a party is that? Ndo anonzi varoi kutaura chokwadi. Hatidi kuti vanhu vave nzara nekuda kwevhoti. Ngatibatsire vana veZimbabwe vararame zvakanaka. Saka iko zvinozvika vadzokera vatopa a good campaign speech kuti vanhu 2023 zirai pekuvhotera. Vhotera ZANU. Hamungavhotere vanhu vakuita yellow vakutoora. Yellow is closer to get rotten. Vhoterai vachiri green. ZANU-PF. We need this country and it's our country. Inyika yedu. Zimbabwe is the only country we can call ours in the whole world. Hatidi kuti iparadzwe nekuda kwegodo rekushaya simba kwe-CCC kuti ndikasatonga hakuna anoitonga. Zvinotingararame tichidaro. Inyika yababa haizi yellow ekuibva here vamavaza. Mabanana anoita yellow kana akuibva. Anvaora kana from yellow kwakutoora ka. The next stage yellow kuora. They are yellow now. 220 vanenge vaora. Yellow is the last stage of looking at, and the next thing it's getting rotten. Ndoko vakutoenda vakutondomoka vachadzoreka. Munhu anongoti pavasimukira vanongofunga kuti imwe nyika iri kunze ichayazobatsira. Iko zvinezvi said kuti vanhu ve-EU
kuona kuti zvavakarekomenda zvaitwa here. Remember, vakaita ma-recommendations havana kuisa in order. A recommendation haifanirwi kuteedzerwa, but you can look at it and consider kuti inoenderana nemhuri yako here. Saka there are explanations kana pane chisati chapedza kuitwa, we are in the process. But hakuna chakaudzwa. But what's wrong with embracing some of those recommendations, like ensuring a level playing field for everyone, like the opposition being allowed to campaign freely without any hindrances? We really haven't seen that. If you remember, in the past by-elections, we saw the opposition, Chamisa was denied permission to hold many rallies. Aiwa, ipapo wachina CK, Chamisa haana kurambidzwa kuita marali. Pane mutemo waanga asina kutevedzera. Unokumbira kuti ndiri kuuya nevanhu pakati. Iyono haungoti kumbira kubva waenda, unokumbira omirira mhinduro. Chamisa aikumbira ongorekana mangwana apo mhinduro isati yauya. Pamwe ainzi aiwa imbodzokera hatina mhinduro wobva vaita nharo. Asi I can tell you one thing, my last by-elections, vanhu ve-CCC kunze kwenzvimbo shoma shoma vakangoita vanhu vane musoro zvishoma nekuti havana kuita mhirizhonga. Pavanenge varambidzwa vaibva vangodzokerawo, pavanenge vanzwira vaibva vauyawo. Asi hakuna hurumende ingade kukombita yega. We need opponents, we need opposition. That's why we tolerate them. Ndokusaka Chamisa ari muZimbabwe asina kusungwa. Ndokusaka Fadzai Mahereko ari muno England ari kukumbira mari kuvarungu, ari kutenderera akauya nezuro ari muno England. Hatina kadzokera kumba anongoenda kusvika akadaro. Mangwana tiri kuenda kuDavos, vanenge variko dzimwe rumwe dzeMDC. We are coming there to showcase our country. Kuti tingawanawo here vanoda kuya kuzogadzira upfumi hwedu. Pamwe chete nesu, we work together. They don't work on their own. Asi CCC iri kuti iyo inoda varungu vadzoke vagadzire nyika vari voga. Vakanganwa chazuro nehope. Vakuda kutengesa nhaka yenyika yavo nekuda kwenzara. Aiwa, hatidaro kana tikafa nenzara, nzara haiurayi inongorwadza asi ichapera. Zimbabwe ichanaka. 2023 we vote for ZANU-PF and we will see the pleasures and the honey flowing from the mouth of the president of Zimbabwe, President. Aiwa, thank you. Tinotenda vamavaza siyabonga. Ayapromise vamavaza kuti lingavotela ZANU hayi liza kudla uchago lo luthi kuphela next year. Mav, regai tende kuna vadzvokora timbonzwa kubva kwavari kuti manzwa zvataurwa naDr. Mavaza vari kuti vanhu ngavavhotere ZANU vachadya neuchi nemukaka. Vakati zvakare CCC yelo yenyu iya yakutosvika pakuora, munoti? Regai ndagadzirisa nhema dzavataura pavari kuti CCC haina chayati yamboita muparliament maererano nema-electoral reforms. Ndo kunonzi kunyepa ikoko. We have tabled a number of bills in line with electoral reforms. Even now, you heard President Chamisa on the 6th of April addressing Zimbabweans and also addressing our victorious members of parliament that returned to parliament. One of the things that he emphasized on was the need for them to go back in parliament and to push for electoral reforms. Our electoral reform agenda is one of our main agenda items that we are pushing for right now. We have our document, known as Prepare. It's in acronyms, it's a Prepare, meaning that pre-election pact on reforms, and this is the document that they will be pushing, that they will be using in parliament to ensure that we have electoral reforms. And this is a fight we are prepared to fight to the end, a fight that we are going to fight, like I said, from all fronts, from the diaspora and in Zimbabwe, to ensure that we have electoral reforms. You heard him, what Dr. Mavaza was saying, that my reforms are kukumbira anam soro. That's what he said. That anam soro kuvana veZimbabwe. Which Zimbabwean citizen
would not want to see his political leader on ZBC or on ZTV. We have never seen President Chamisa there. We have never seen Jacob Ngaruvume there. We have never seen Mayam Juru there. The only people that we see are ZANU-PF people and ZANU-PF people. But these are public institutions. ZBC and ZTV is fully funded by the citizens, is funded by taxpayers. It should be a public institution that allow all opposition people, anyone who wants to go and talk about their message and talk about their plans for the country without any fear or favor. But ZANU-PF have monopolized ZBC and ZTV. They are no longer national institutions. They are now ZANU-PF institutions. So who would not want to have such a reform? So we'll continue to push for those reforms. We'll continue to ensure that we have fair, free, and credible elections in Zimbabwe. People should not be blinded by ZANU-PF again. Once beaten, twice shy. We all know what Emerson Mnangagwa was running with in 2018. Lies, 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 and more lies. When he was saying jobs, 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 he was just saying lies, lies, lies. Makaona mese vakagara muHarare, mabillboards anga akanyorwa, rimwe ranga riri paSheraton paya, rimwe ranga riri uchipinda uchibva nekumasvingo kwangu kune rimwe billboard pambudzi paya paya pakanzi free education for all, free health for all. Even up to today, they are still there. Some of them makaona mayouth akazomboenda akanozvikwatanura vakazviona kuti vari kunyeperwa, vakabatwa kumeso neZANU-PF naEmerson Mnangagwa vachinzi free education. Iko zvinezvi vatanga futi, vadzoka futi nenhema dzavo vakuti free education by 2030 or by 2025. That's what they always do. When we are about to get to elections, they come back to the people and lie to the people. Saka ndiri kuti kune vana veZimbabwe, ngatiregei kubatwa kumeso zvakare. Once beaten, twice shy. Ngativhurei maziso, musanyengedzwe nekupiwa iko zvinezvi fertilizer kana kuti zvimafuta zvavanoya nazvo kana kuti zviraisi zvavo zveplastic zvinobva kuChina zviya mopiwa modya zvopera. Tiri kuda upenyu hunoenderera mberi. Tiri kuda vanhu vanotidzidzisa kuraura vachitipa zvinoita kuti tirarame upenyu. Asi kana vauya neraisi yacho, kana vauya nefertilizer yacho, vana veZimbabwe musarege kutora. Torai mudye, asi muzive pekuisa X. Muzive vanhu vekuvhotera. Tiri kuda vanhu vanovandudza nyika, vanoita kuti nyika itipe mabasa, ipe vana veZimbabwe mabasa, vazvishandire, vazviitire zvinhu zvavo voga, kwete zvekuti unomirira zvinhu zvekupiwa. Asi kana zvauya, piwai, mudye, asi zivai kuti payelo ipapo, pana vachamisa ipapo, ndo pane shanduko, ndo pane upenyu hwedu hwamangwana. Ngatiregei kuramba tichinyeperwa, tichibatwa kumeso. ZANU-PF ndo mabasa ayo, takuiziva, hakuna zviriko. Tinotenda vatsokora uthi ubaba utsokora hayi lingaphweli kupiwa izanu dlanini kodwa nxa sokuvotwa livotele ibandla lakhe. Baba Mabaza tivhare chirongwa pachilimbo briefly because we are out of time. Thank you so much. Muchidimbu, tida kuti titi the first problem ye maprize ari kukwira muZimbabwe idambudziko rakonzerwa pasi pese penyika maprize ari kukwira. Chepiri, ndinoda kuti vanhu kwamuri kwese compare price yepetrol muZimbabwe compare nemuSouth Africa. Our petrol is still cheap even though yaka increase. Chepiri, mari yedu iri kushaya uremu nekuti yagara iri kungosoropodzwa nevo vanadzokora vane nharadada dzemuCCC. Uyezve tine dambudziko rehondo iri kumabudira zuva kwepasi rino kunonzi to the east, kuRussia neUkraine. Zviri kukonzera kuti maprice ezvo zvakawanda pasi pese akwire.
hapana chiri kudzikira, asi tiri kuti isusu vamunangagwa vanoziva zvavari kuita. Nyika yedu ichanaka, ichava uchi nemukaka, hatina chikonzero chekuvhunduruka, hatingatyisidzirwe nemutsindo webete. Bete harinzwiki, harityisidziri, saka isu ngatirambe takabata parusvingo ipapo, paZANU-PF ipapo, tichiti pamberi neZANU-PF tivhotere musangano wevanhu, musangano wedu, kungotaura chete nekupopotedzana hakutibatsiri. Let us work for our families, let us get food, and Zimbabwe will be a better country again. Thank you. Mr. Dr. Mavaza has the last word. Limzwileke lapho ubaba Mavaza la yothi hayi abantu bengakhohliswa i-CCC kabavotele ibandla leZANU-PF. Mav, we have come to the end of our show. Yes, Ntunga, I would like to thank our guest who we had on the show this evening, Mr. Tawanda Jokora of the CCC here in the United States is the chairman, and also Dr. Masimba Mavaza of ZANU-PF, and all those that will be following this program. Thank you so much, and all those that will listen to us, thank you so much. I'm Marvelous Mhlanga-Nyahuye, saying have a very great weekend. Yebo, sibonge njalo lo baba uAbednego Pepe owake wamela inkaya eParliamente esike sabalaye ongusomabhizimusi. Good night Zimbabwe. I am Tungamili Nkomo.